Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I am discussing about the topic change changing the order of integration. Problem 1, change the order of integration and evaluate integral 0 to b and integral 0 to a into square root of b square minus y square by b into xy dx dy. Now here the limits are in terms of y. So these limits are called x limits, the remaining are y limits. Given that integral y is equal to 0 to y is equal to b, integral x is equal to 0 to x is equal to a into root of b square minus y square by b xy into dx dy. Here y limits are from 0 to small b. So these two are constants and x limits are x is equal to 0 to x is equal to a into root of b square minus y square by b. So these are the x limits and y limits. Here x limits in terms of y. Here x limits in terms of y. So we can draw the strip horizontal. Then after we convert into vertical. Therefore uh, therefore the strip the strip is in horizontal లో ఉంటుందన్నమాట. horizontal we convert into then we convert it into then we convert into vertical. We convert into vertical. So since x is equal to a into b square minus y square by a, take the cross multiplication, ax is equal to a into root of b square minus y square. Squaring on both sides, a square x square, a square into a square into b square minus y square. Squaring on both sides, a into, so here b kada, here b, cross multiplication bx into root of idi, that implies squaring on both sides, x square b square is equal to a square into b square minus y square. That implies x square b square ఇక్కడ a square into y square మైనస్ ఉంది కాబట్టి యువతలకు వస్తే y square into b square is equal to a square into b square. Divide a square b square on both sides. Finally a square b square cancel, a square plus y square b square cancel, a square x square a square b square a square, here a square, so b square, that is equal to 1. So this is ellipse. This is in the form of ellipse. సో ఎలిప్స్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ సి ఎలిప్స్ కాబట్టి ఇది ఎలిప్స్.
So this is also ellipse. X-axis, y-axis, and x-axis, y-axis. So this is 0. So y-axis మీద y limits ఎక్కడి నుంచి నుంచి y limits are 0 to b. So here 0 or something, this is b, and 0 to 0 to b. సో ఈ ఎలిప్స్ అనేది సో ఇవన్నీ ఓల్డ్ స్ట్రిప్. దిస్ ఈజ్ ఓల్డ్ స్ట్రిప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ న్యూ స్ట్రిప్. న్యూ స్ట్రిప్. ఓకే, ఓల్డ్ స్ట్రిప్ మీద అప్పుడు ఈక్వేషన్ x is equal to a into square root of b square minus y square by b ఇలా ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు x యాక్సెస్ కి ప్యారలల్ గా, సో x లిమిట్స్ కాబట్టి x యాక్సెస్ కి ప్యారలల్ గా ఒక స్ట్రిప్ డ్రా చేస్తున్నాను. సో అబ్జర్వ్ చేశారా, ఇక్కడ ఈ స్ట్రిప్ ఎందుకు డ్రా చేశానంటే ఈ లిమిట్స్ లో ఓన్లీ ద లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y. సో దిస్ ద x లిమిట్స్ కాబట్టి x కి ప్యారలల్ గా డ్రా చేసుకున్నాను. నౌ వీ కన్వర్ట్ ఇంటూ వర్టికల్. హారిజంటల్ గా కన్వర్ట్ చేశాను, వీ కన్వర్ట్ ఇంటూ వర్టికల్. సో ఇలా వర్టికల్ గా కన్వర్ట్ చేశాను. అప్పుడు ఈ వర్టికల్ గా ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ ఎంత అవుతుంది, y లో రాసుకోవాలి మనము. అప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై బి. సో ఇదనమాట. అంటే ఏం లేదు, ఈ యొక్క ఎలిప్స్ ని, సో అంటే ఇది ఇచ్చిన ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి వైల్లోకి తీసుకురండి ఈక్వేషన్. ఇది ఎక్స్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వేషన్ రాసేసుకున్నాము. ఇదే ఈక్వేషన్ ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి వైల్లోకి తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే వై కి ప్యారలల్ గా మనం స్ట్రిప్ ని డ్రా చేసాం కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ ద అవర్ రిక్వైర్డ్ రీజియన్. సో ఈ ఇందులోకి మనం చేంజెస్ చేయాలన్నమాట. Now x is equal to 0 to a. So here observe that x limits are 0 to small a. Y limits are 0 to b into square root of a square minus x square by b. Okay, so y limits, y is equal to 0 to y is equal to b into square root of b square minus x square by a into xy dx dy. That is equal to integral x is equal to 0 to a, y తో చేస్తే y square by 2. So here 0 to b by a root of a square minus x square into dx. That is equal to integral x is equal to 0 to a. So ఇక్కడ x by 2 ని బయటకు తీసుకొచ్చేద్దాం. ద రిమైనింగ్ ఏముంటుంది, y లో పెడితే b స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ఉంటుంది. y లిమిట్ అప్లై చేస్తే b స్క్వేర్ బై y స్క్వేర్, ఆ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే a స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఇంటూ dx. అండ్ కంటిన్యూషన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ x is equal to 0 to a. అండ్ జస్ట్ ఇంకొక స్టెప్ కదా, దీన్ని మల్టిప్లై చేద్దాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఇంటూ బి స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ బై 2a స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ వస్తుంది. బి స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్, ఇక్కడ ఎక్స్ బై 2తో లోపల ఉన్నవన్నీ అన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. డివైడెడ్ బై 2a స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ ఏమీ లేదు, క్యాన్సిల్ లేదు. సో బి స్క్వేర్ బై 2 కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ బి స్క్వేర్ బై 2 క్యాన్సిల్. ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 0 టు ఏ మైనస్ ఇక్కడ బి స్క్వేర్ బై
2a square కాన్స్టెంట్ ఇండివిజువల్గా ఎవరి కాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా చేసేస్తున్నాను. x పవర్ 4/4 ఇంటిగ్రల్ 0 to a దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు b స్క్వేర్ బై 2 అలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ a స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ 0 మైనస్ b స్క్వేర్ బై 2a స్క్వేర్ ఇంటూ a పవర్ 4/4 మైనస్ 0 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ బై 4 2s are 8 minus a power 4 b square by 8a square 8a square ఒకటి క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ బై 8 మైనస్ a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ బై 8 ఉంటుంది. ఇక్కడ 4 a స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ బై 2 ఇక్కడ x స్క్వేర్ బై 2 0 to a అన్నప్పుడు కిందకు వస్తే a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ బై 2 2s are 4 కదా. సో ఇక్కడ ఇది ఉండదు. b స్క్వేర్ x స్క్వేర్ బై 2 ఓకే ఆల్రెడీ 2 బయటకు వచ్చేసింది కదా, ఇంక ఎక్స్ట్రా రాసాం మనం. ఇక్కడ x స్క్వేరే, ఇప్పుడు b స్క్వేర్ a స్క్వేర్ బై 2 ఇక్కడ a స్క్వేరు, ఇక్కడ 4 a స్క్వేర్ బై x స్క్వేర్ బై 2 అది 4 ఉంటుంది ఇక్కడ 4 ఓకే ఇక్కడ కూడా 4 రైట్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం తీస్తే ఎంత అవుతుంది 8 అవుతుంది. అప్పుడు 2a స్క్వేరు b స్క్వేరు మైనస్ a స్క్వేరు b స్క్వేరు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a స్క్వేర్ b స్క్వేర్లోంచి ఒక a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే తీసివేస్తే a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ బై 8 అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్, హెన్స్ సాల్వ్డ్. Okay, and one more problem. See, by changing the order of integration, evaluate integral 0 to 1, integral 0 to square root of 1 minus x square into y square dy by dx. Here we observe that the limits are in terms of x. So these limits are y limits. Here y limits varies from 0 to y is equal to square root of 1 minus x square, and x limits varies from 0 to 1. సో సిన్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఇచ్చిన గివెన్ డేటాని బేస్ చేసుకొని మనం డ్రా చేయాలి, రీజియన్ని డ్రా చేయాలి. అది ఎలాగంటే y లిమిట్స్ నుంచి డ్రా చేద్దాం. చూడండి 0 ఓకే, తర్వాత y ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, అందుకని సిన్స్ అని రాశాను. దీన్ని స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్స్ చేస్తే y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇటువైపుకి తీసుకొస్తే ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ ఇస్ ద సర్కిల్ ఈక్వేషన్. కాబట్టి x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఈ స్ట్రిప్ని ఎటువైపు డ్రా చేయాలి అంటే లిమిట్స్ x లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటి, ఈ రెండు ఏంటివి y లిమిట్స్ కాబట్టి y యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా డ్రా చేశాను. సో వీ కన్వర్ట్ ఇంటూ చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ కాబట్టి y యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను x యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా డ్రా చేస్తున్నాను. సో ఇదే ఈక్వేషన్లో నుండి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేరు, తర్వాత దీన్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ y స్క్వేర్, అప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఎక్స్ఎల్లోకి చేంజ్ చేయాలి, ఎందుకని ఇది x యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి x లిమిట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ y స్క్వేర్. y యాక్సిస్ మీద x అనేది ఏమవుతుంది 0, y యాక్సిస్ మీద x అనేది 0 అవుతుంది కాబట్టి హియర్ x varies from 0 to x is equal to square root of 1 minus y square and y varies from 0 to 1. Therefore, integral
y varies from 0 to 1 కాబట్టి 0 to 1, x limits 0 to x is equal to square root of 1 minus y square into y square dx dy. నేను ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేద్దాం, y ని లిమిట్స్ అలాగే ఉంచేద్దాం. y is equal to 0 to 1 y square dx అంటే ఎంత, x లిమిట్స్ 0 to root of 1 minus y square into dy. సో అప్లై అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ కాబట్టి y స్క్వేర్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్, x ప్లేస్ లో అప్పర్ లిమిట్ స్క్వేర్ రూట్ 1 మైనస్ y స్క్వేర్ ఇంటూ dy. మైనస్ 0 పెడితే టోటల్ గా 0 అయిపోతుంది. Here we observe that the normal integration for this integrand, the normal integration is not possible, చేయలేం మనం. కాబట్టి now we change into polar coordinate. మనకి పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ లో x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta ఇవి అనుకున్నాం మనము. కాబట్టి ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే పుట్ y is equal to sin theta అనుకుంటే దీనికి డిఫరెన్షియేటింగ్ చేస్తే dy is equal to cos theta into d theta. సో లిమిట్ చేంజ్ కూడా కావాలి కాబట్టి పుట్ y is equal to 0, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 లో పెడితే పుట్ y is equal to 0 పెడితే దెన్ theta is equal to 0. ఇక్కడ y is equal to 0 పెట్టేసేటప్పుడు sin theta is equal to 0, అప్పుడు theta is equal to sin inverse of 0, that is also 0. ఇప్పుడు y is equal to 1, అప్పర్ లిమిట్ లో ఇక్కడ y ఉంది కాబట్టి y is equal to 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి ఈక్వేషన్ 1 లో పుట్ y is equal to 1 పెడితే sin theta is equal to 1, theta is equal to sin inverse of 1, sin inverse of అంటే 90 degrees, pi by 2. Therefore I is equal to integral theta is equal to 0 to pi by 2. Here sin square y square, y అంటే sin theta కదా కాబట్టి y square square root of 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, కాబట్టి cos square theta into d theta. So this is the reduction formula. Here we can use the reduction formula. ఏంటిది m minus 1 into n minus 1 by m plus n minus 0 m plus n minus 2 into pi by 2. ఇక్కడ m n రెండు కూడా ఈవెన్ నెంబర్స్ కాబట్టి 2 minus 1 2 minus 1 divided by m plus n 2 plus 2 4 minus 0 కాబట్టి 4 ఇంటూ ఇక్కడ కూడా m plus n minus 2 4 2 plus 2 4 4 minus 2 2 into pi by 2. సో మల్టిప్లై చేస్తే pi by 16. Hence solved. By changing the order of integration, evaluate integral 0 to infinity and integral x to infinity e power minus y by y into dx dy. Given limits x y, ఇవన్నీ x లిమిట్స్ కాబట్టి y in terms of y లో in terms of x లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ y లిమిట్స్. ద కాన్స్టెంట్ ఏంటి లిమిట్స్, x లిమిట్స్ కాబట్టి x is equal to 0 to infinity and y varies from y is equal to x to infinity. కాబట్టి ఇక్కడ లిమిట్స్ వేసాను, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వై యాక్సిస్ మీద. ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇదిగోండి ఇలా డ్రా చేస్తాను, ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇన్ఫినిటీ, అలాగే వై మీద ఇన్ఫినిటీ, ఇలా అందుకనే ఇలా డ్రా చేసుకున్నాను. ఇదంతా ఇన్ఫినిటీ ఏరియా. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటిది వై లిమిట్స్ కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాబట్టి అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై కాబట్టి ఈ కార్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను అండ్ వై అనేది ఇన్ఫినిటీ. ఇప్పుడు ఈ లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఏ లిమిట్స్, వై లిమిట్స్ కాబట్టి నేను ఒక స్ట్రిప్ని వైకి ప్యారలల్గా డ్రా చేసుకున్నా. బై చేంజ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రకారం మనం ఏం చేయాలి, ఈ యొక్క వై యాక్సెస్కి ఏదైతే ప్యారలల్గా ఉందో ఈ స్ట్రిప్ని ఎక్స్ యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా డ్రా చేయాలన్నమాట. సో అవర్ రిక్వైర్డ్ రీజియన్, అవర్ రిక్వైర్డ్ స్ట్రిప్ ఈస్ దిస్ లైక్ దిస్ హారిజాంటల్. ఓకేనా. సో దీన్ని ఏబి అనుకుందాం. పాతదాన్ని గివెన్ డేటాని బేస్ చేసుకుని డ్రా చేసిన స్ట్రిప్ పేరు ఏబి. నేను ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నానో ఆ స్ట్రిప్ పేరు సిడి. లెట్ సిడి బి ద న్యూ స్ట్రిప్ and the limits varies from y is equal to 0. So y axis x axis మీద y is equal to 0 to infinity and x axis and y axis మీద x అనేది 0 కాబట్టి x is equal to 0 to and x is equal to y. సో ఇక్కడ ఎందుకని y is equal to x లైన్ కాబట్టి ఇప్పుడు x axis కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి చేంజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో x is equal to y. On changing the order of integration, double integral 0 to infinity and x is equal to infinity e power minus y, y కాబట్టి x లిమిట్స్ అన్నమాట. x to infinity e power minus y by y into dx into dy. సో ఇవి x లిమిట్స్ కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేద్దాం, y కాన్స్టెంట్ y is equal to 0 to infinity and x is equal to 0 to x is equal to y e power minus y by y into dy dx. ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేద్దాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేద్దాం.
y limits constant. So y is equal to 0 to y is equal to infinity. That is equal to integral 0 to y e power minus y into dy into dx. Is x is equal to ఇది కూడా x is equal to dy. సో e పవర్ మైనస్ y బై ఎక్స్, y అనేది కాన్స్టెంట్, ఎందుకని నేను x చేస్తున్నాను కాబట్టి y కాన్స్టెంట్, dx అంటే x, లిమిట్స్ 0 to y. అప్లై ద లిమిట్స్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అంటే y మైనస్ 0 ఇంటూ dy. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ మైనస్ y బై y ఇంటూ y క్యాన్సిల్ ఇంటూ dy. e power with respect to y చేద్దాం, e power minus y by minus 1 0 to infinity. Apply upper limit to minus lower limit. Finally we get 1. So hence solve. And one more problem. Change the order of integration and evaluate integral 0 to a integral x square by a into 2a minus x into xy dy dx. ఒకసారి డయాగ్రామ్ అప్లై చేస్తే ఇది x యాక్సెస్ అండ్ y యాక్సెస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇవన్నీ ఏంటివి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి y లిమిట్స్. సో y లిమిట్స్ ఎవరు, y స్క్వేర్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ. సో ay మైనస్ ay ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, ay ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. కాబట్టి y ఎక్స్ వై ay ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ay, y ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏవై. సో ఇదేంటిది, ఒక పెరాబోలా. కాబట్టి ఒక పెరాబోలా అంటే y మీద ఒక పెరాబోలా డ్రా చేశాను. ఈ పెరాబోలా పేరు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ అనేది ఒక పెరాబోలా. ఇక్కడ 0 టు ఏ. సో ఇక్కడ 0, ఇక్కడ ఏ అనుకుందాం, ఇక్కడ 2a. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a ఉంది కదా, కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a. The region is bounded by y is equal to x square by y is equal to 2a minus x. 2a minus x కరువును ఇలా డ్రా చేశా. 2a minus x అంటే ఈ లైన్ నుంచి ఇది ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ x ఇక్కడ y అనుకోండి. పుట్ x is equal to 0, అప్పుడు y ఎంత అవుతుంది అంటే 2a minus y, 2a minus y. పుట్ x, పుట్టు నాకేం కావాలి, ఎక్స్గా పుట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడితే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a. పుట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెడితే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a, 3a, 4a. సో అన్నిటికీ 2a. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీస్తే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 2 3 పెట్టుకుంటే 0, 2a. సో y అనేది 0, 2a. ఇది a అయినప్పుడు 2a ఇదేగా అయ్యేది, 0 a 2a. ఓకేనా, సో ఇలా డ్రా చేస్తే, అండ్ నేను ఒక స్ట్రిప్ని, ఇక బ్లాక్ స్ట్రిప్ ఉంది కదా, అది వైకి ఎందుకు ప్యారలల్గా డ్రా చేశాను, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అది y లిమిట్స్, కాబట్టి ముందు ఈ బ్లాక్ స్ట్రిప్ని డ్రా చేశాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ పెరాబోలా ఒకటి అండ్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి, ఈ రెండు ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ డివైడ్ అయింది, ఇలా డివైడ్ అయింది కదా, ఇలా డివైడ్ అయ్యేసరికి మనకి ఇలాగ వర్టికల్గా ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ 1 రీజియన్, బట్ ఇలా కట్ అయినప్పుడు మాత్రం అదే రీజియన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. సో ఇది రీజియన్ 1 అనుకుంటే, R1 అనేది రీజియన్ 1, ఇది R2 అనేది రీజియన్ 2, 2 రీజియన్స్గా డివైడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఈ రీజియన్ 1కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ప్లస్ రీజియన్ 2కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ ఏరియాని టోటల్ రీజియన్ మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి హియర్ టు చేంజ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ we consider horizontal strip since the area is surrounded by 2 different curves. ఎందుకంటే అక్కడ కట్ అయింది కాబట్టి 2 different curves గా కట్ అయిపోయింది. Let us divide the region into 2 regions, R1 and R2, and in each region we consider horizontal strip. సో రెండు పైన ఒకటి కింద ఒకటి. ముందు R1 అనే రీజియన్ లో ఇక్కడ చూద్దాం, ఏదైతే R1, ఇది R1 ఫస్ట్ది. R1 y లిమిట్స్ ఎక్కడ నుంచి, ఇక్కడ 0 దగ్గర స్టార్ట్, 0 నుంచి ఇక్కడ వరకు, 0 నుంచి a. సో ఇవి ఏ లిమిట్స్, y యాక్సెస్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి y లిమిట్స్. ఇకపోతే కర్వ్, ఏ కర్వ్ అంటే x లిమిట్స్ కావాలి నాకు. x లిమిట్స్ ఏంటివి, ఈ కర్వ్ని టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ కర్వ్ నుంచి
అంటే ఏ కర్వ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ కర్వ్ నుంచి ఎక్స్ కనుక్కోవాలి. నాకు కావాల్సిన ఎక్స్ లిమిట్స్ కాబట్టి. అప్పుడు వై ఏవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా! అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంత అవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ ఏవై అవుతుంది. కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ ఏవై ఎక్స్వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివై ఇది ఇక్కడ వరకు. తర్వాత R2 కర్వ్ ఇక్కడ నుంచి బిగిన్ అవుతుంది. ఏ నుంచి 2a ఏ నుంచి 2aకి అనమాట. ఇది 2aనే కదా! ఏ నుంచి 2aకి y లిమిట్స్ ఏ ఇంటూ 2a ఏ నుంచి 2aకి y లిమిట్స్. మరి x లిమిట్స్ ఎలాగా? 0 నుంచి ఇప్పుడు అది ఏ కర్వ్‌ని టచ్ అవుతుంది? ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a మైనస్ xని టచ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీని నుంచి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a మైనస్ y ఎక్స్‌చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి 2a మైనస్ y. సో, ఇవన్నీ x లిమిట్స్. ఓకేనా? x లిమిట్స్, y లిమిట్స్‌ని ఎలా ఫైండ్ ఔట్ చేయాలంటే అలాగా సేమ్ ఇక లోపల ఉన్న ఇంటిగ్రాండ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ నోట్ xy ఇంటూ dx dy. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తాను. y కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇంటిగ్రల్ 0 ఇది ప్లస్ ఇది 2 యాడ్ చేస్తున్నాను. 0 టు a ఇంటూ xy ఇంటూ dx dy ఇది ప్లస్ ఇది. దట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు a నేను విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏం చేయాలి? x చేయాలి కాబట్టి x స్క్వేర్ ఇంటూ y బై 2 ఇంటూ లిమిట్స్ 0 టు రూట్ ay. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 y కాన్స్టెంట్ 0 టు 2a మైనస్ y ఇంటూ dy. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లేస్లో రూట్ ay సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు aXy ఇంకొక y ఉంది కాబట్టి ay స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లేస్లోనే కదా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసింది కాబట్టి ay స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ dy ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు 2a ఎక్స్ ప్లేస్లో 2a మైనస్ y అప్పుడు a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. కాబట్టి y ఇంటూ 2a మైనస్ y హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ dy. a బై 2 కాన్స్టెంట్. ఇంటిగ్రల్ 0 టు a y స్క్వేర్ dy ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు 2a జస్ట్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ చేసి yతో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది అనమాట. ఏం లేదు ఇక్కడ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ వాడాడు అంతే. ఇంటూ dy బై 2 a బై 2 y క్యూబ్ బై 3 లిమిట్స్ 0 టు a ఇక్కడ 1/2 బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే ఇంటిగ్రల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇది వచ్చింది అనమాట. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. సో అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై ద అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా వీ గెట్ దిస్ లైన్. From this we get a power 4 by 6 plus a 5 into a power 4 by 24. From this we get 9 a power 4 by 24. From this we get 3 a power 4 by 8. So this is the final answer, hence solved. So this is the way we have to find any limits by using the change of order of integration. We convert into horizontal to vertical and vertical to horizontal strips. If you have any doubts, please WhatsApp me. My WhatsApp number 9848683512. Okay. Thank you so much. Have a nice day.